Herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich werde hier in diesem Video nun die alten Modelle von Mivoc, die SB210 mit dem neuen Modell SB238 vergleichen. Hierbei soll vor allem die Unterschiede in der maximalen Lautstärke und Klang gezeigt werden. Dabei wird jedoch nur ein Lautsprecher von einem Modell verwendet, es sollte jedoch ausreichen, um die Unterschiede zu zeigen. Am Anfang werde ich das SB210 Modell spielen lassen, zuerst auf hoher Lautstärke und dann auf gehobener Zimmerlautstärke. Danach werde ich die SB238 nach dem gleichen Verfahren spielen lassen. Für ein detailreiches Review der SB238 klickt hier auf das eingeblendete Video. Let's go!
Man konnte hier feststellen, dass die SB210 einiges mehr an Mitten wiedergeben hatte als die SB238. Wie zu erwarten, war auch ein Mehr am Bass feststellbar. Der bessere Wirkungsgrad der SB210 war bemerkbar, da der Lautsprecher lauter wirkte. Klanglich würde ich bei Lautsprecher auf demselben Niveau einordnen, wenn man die Mitten ausschließt. Das Klangbild ist dennoch anders. Wer nun fetten Bass braucht, für den ist die SB210 die bessere Wahl. Für kleinere Bassliebhaber oder Wohnungskinder können aber auch die SB238 überzeugen. Vor allem wenn man Hardstyle oder ähnliches hört, macht es mit der SB238 genauso viel Spaß. Ich bleibe aber bei meinem SB210.